Đồng hồ cát Tempus fugit tôi không thể cử động chân của mình. Nó đã bị hóa đá bởi hàng triệu con kiến vô hình bò trên đùi. Tôi không thể cảm thấy ngón chân của mình. Ngón tay to hơn người khác một chút đã đi cùng dấu chân của bàn tay thời gian. Tôi có ý thức nhưng lạc lối. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mà không có sức mạnh để cảm nhận nỗi đau, tôi đã lạc lối. Rồi bóng tối vượt qua bóng tối đánh gục tôi về sự trống rỗng. Đã kéo tôi vào câu chuyện mà tôi không còn nhớ nữa. Sương mù lấm tấm trên kính của tôi. Bình minh đã chào đón tôi bằng lời chào cuối cùng của nó. Tôi vẫy tay với đám mây đang nhảy múa trên bầu trời. Bị xé tan bởi một cơn gió vô hình, đưa tộc của họ đến phong vũ biểu không thể nhìn thấy. Mắt tôi đang đào sâu vào những câu chuyện cổ để lại dấu vết của chúng trên những tòa nhà của thành phố cổ này. Tuổi trẻ và những kỷ niệm tôi ước có thể kéo tôi vào trong hoài niệm. Tôi là một cái vỏ rỗng, vẫn là một cái trống rỗng. Sau vài phút đi bộ không đếm xuể, đi qua con hẻm đầy cửa hàng. Tôi đã thấy nó, một tòa nhà cũ của một thương hiệu ẩm thực thế giới, một con gà chỉ ngon nếu bạn mua một con ở Indonesia. Tôi nhớ mình đã từng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ăn một món cơm có mùi vị kinh khủng và ngày đó tôi đã thề rằng sau này không dám với thức ăn nữa. Nhưng ở đó, trước chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đó, có những món ăn đường phố ngon tuyệt. Người khiến tôi ước ao trở thành đứa con nhà giàu hư hỏng để được chủ mua mang về nhà. Tôi nhớ đã tiêu hết tiền vào đó, chẳng khác gì đánh bạc. Đoán xem món nào ngon, món nào sẽ đưa tôi xuống địa ngục. Khi niềm tin của tôi về sự tự do của tôi vẫn chưa sáng tỏ và tôi cần phải giả vờ như có một tôn giáo nào đó. Sau đó, tôi rẽ trái, đến 7-Eleven mà tôi yêu thích. Một loạt các nhà nghỉ bình dân đang xếp hàng phía trước và hai bên. Cạnh tranh với ai ưu tiên giá rẻ nhất. Tôi nhìn thấy một cô gái chạy qua một trong những cánh cửa đối diện đó, giống như cô ấy luôn biết nếu xe chưa chạy, cô ấy đi đến 7-Eleven. Mở cửa với một nụ cười trên môi, một nét tò mò được viết rõ trên đó. Tự hỏi cùng với sự tò mò của cô ấy, tôi theo dõi bước đi của cô ấy. Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô ấy đang kinh ngạc trước chiếc máy pha tạp chất. Xanh, đỏ, vàng, vụng về cô ấy trộn tất cả vào một chiếc cốc nhựa và tôi bắt chước cô ấy. Dòng bùn bị mờ do sự kết hợp tạo ra một màu tối không xác định giữa màu tím hoặc đen đắng. Cô lướt qua các kệ đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống. Có vẻ như đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể. Đôi mắt của cô ấy dừng lại bất cứ khi nào một thẻ màu vàng thu hút sự chú ý của cô ấy. Bây giờ cô ấy dừng lại, quay đầu ngay về phía tôi. Bạn sẽ không ở đây Emma. Tôi nghe nói mình đang hoảng loạn cố gắng tìm một chút không khí để lấp đầy cái phổi thối giữa này. Đôi mắt của cô gái đó được vẽ như sấm sét. Tôi nhớ nhưng không thấy cô ấy ở đâu để tiếp cận. Rồi thực tế đột ngột ập đến với tôi. Tôi vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối này. Ngáp dài đau đớn, tôi phát hiện ra một gói 8 chai nước bên cạnh. Mắt tôi cố gắng nắm bắt một cách ngẫu nhiên, không nhìn thấy gì ngoài một đống bụi. Tôi cố gắng hấp thụ những gì vừa xảy ra, sau đó tôi với một chiếc đồng hồ cát trong túi. Darren đã đưa nó cho tôi khi tôi phàn nàn về việc anh ấy đi học một lần. 5 người trong chúng tôi có một người, để nói rằng chúng tôi sẽ bỏ lại bất cứ ai ở lại nếu cát rơi hết. Nó được tính 15 phút mỗi lần, vì vậy tôi đã lật nó. Tôi để nó trên đùi, sau đó tôi lấy một mảnh vải trên áo và xé toạc nó. Kéo nước lại gần và với tất cả năng lượng, tôi đã rời đi. Sau đó đổ đủ nước lên nó, ướt, tôi che mũi và miệng bằng miếng vải ướt đó. Nước mắt chảy dài trên má tôi và tan biến khi nó chạm vào tấm vải ướt. Tôi nắm bắt được sự tỉnh táo bây giờ. Một mảnh cánh tay bị chặt dài 1,5 mét ở phía bên trái của tôi đã tát tôi vì tình huống đáng tiếc này. Những đống đổ nát của bê tông đã chặn tôi khỏi thế giới mà tôi từng sống. Tôi có thể nghe thấy một tiếng động âm ỉ gần hơn nó xuất hiện, nhưng không thể nghe thấy được. Trời tối với những tia sáng le lói xuyên qua mọi khe nứt có thể. Tất cả cát đã được di chuyển xuống mặt dưới của tấm kính. Sau đó, tôi đánh dấu chiếc bàn gỗ trên đầu mình. Một dãy số La Mã thẳng hàng và lật ngược lại. Tôi nhớ, dù là hôm nay hay hôm qua, tôi vẫn thức dậy vào ngày thứ tư xám xịt đó. Tôi chỉ vào lịch vì tôi rất vui mừng về ngày đó. Bởi vì đó là ngày duy nhất trong năm, tôi sẽ gặp những người bạn của mình. 5 người chúng tôi sẽ tụ họp mỗi năm một lần vào cùng ngày khi chúng tôi gặp nhau ở một bán cầu khác. Khám phá bất kỳ con đường nào chúng ta có thể đến bằng đôi chân của mình. Người nghe thông thái, Darren. Người hòa bình, Daniel. Người thông minh, Han. Siêu sao, Jay. Người mơ mộng, Emma. Tôi tự hỏi liệu họ có thể tìm thấy tôi ở đây không, giữa đống rác rưởi hư vô này. Những cái cọc sắp trở thành ngôi mộ của tôi. Chỉ bây giờ, vào thời điểm cụ thể này, tôi hối tiếc một điều. Tôi đã nghĩ không có thứ gọi là hối tiếc trong cuộc đời mình.
Thật vậy, nó chỉ là một phần của arrogancy của tôi. Một tham vọng đã kéo tôi lên đỉnh vinh quang nhưng cũng đẩy tôi đến bến bờ của sự khốn cùng. Sau 2 thập kỷ xây dựng con đường của tôi trên trái đất này và tất cả những năm đó đã được dành để xác định. Hourglass Tempus fugit, I could not move my leg. It was petrified by millions of invisible ants crawling over thighs. I could not feel my toe. That little bigger finger than others has gone together with the footprint of the hand of time. I was conscious but astray. It was only dark I could see without the power to feel the pain. I was lost. Then the darkness beyond the darkness knocked me to emptiness. Dragged me to the story I no longer remember, the fog muddy on my glasses. The dawn greeted me with its last hello. I waved my finger to the cloud that dancing up in the sky. Shattered by an invisible wind, marching their clan to the unseen barometer. My eye was digging into the old stories that left their traces on the buildings of this old city. The youth and memories, I wish could drag me into nostalgia. I am an empty shell, still an empty one, after uncounted a few couple minutes of walk, trespassing the alley full of stores. I saw it, an old building of a world food franchise, a chicken that only tastes good if you buy one in Indonesia. I remember sat at the table next to the window, ate an awful taste of rice, and I swore that day to not dare myself with food any later. But there, in front of that fast food chain, there's tasty street food. The one made me wish to be a spoiled rich kid so I could buy the owner and brought him home. I remember spending all my money there, nothing different from gambling. Guessing which one tastes good, which one would take me straight to hell. When my faith over my freedom hasn't cleared yet and I need to pretend like have one certain religion, then I turn left, to 7-Eleven that I love. A bunch of budget motels was lining in front and on its sides. Competed with whose favored cheapest price. I saw a girl run over one of the opposite doors, just like she always knew if the cars weren't up yet. She passed to the 7-Eleven. Opened the door with a smile on her face, a curiosity was written crystal clear on it. Wonders with her curiosity, I followed her steps. I pushed the door as I saw her eyes amazed by the Slurpee machine. Green, red, yellow, clumsily she mixed them all into a plastic cup and I copied her. The Slurpee line gets blurred by the combination makes an unidentified dark color between a bitter purple or black. She scanned the shelves full of snacks and beverages. Seems like looking for something specific. Her eyes stopped whenever a yellow tag caught her attention. Now she stopped, turned her head right to me. You shall not be here, Emma. Ah. I heard myself panicky, tried to find some air to fill this rotten lung. The eyes of that girl were painted like thunder. I remember but found her nowhere to reach. Then sudden reality hits me. I am still trapped in this darkness. Yawning in pain, I discovered a pack of 8 water bottles next to me. My eyes tried to grasp randomly, nothing to be seen but a pile of dust. I tried to absorb what just happened, for then I reached an hourglass in my pocket. Darren gave it to me when I complained about his attendance once. 5 of us had one, said that we would leave anyone behind if the sand was all fell off. It counts 15 minutes each time, so I flipped it, I left it on my thighs, thereafter I grabbed a piece of cloth from my shirt and ripped it apart. Pulled the water closer and with all energy I have left, then poured enough water on it. Wet, I covered my nose and mouth with that wet cloth. Tears streamed down on my cheek and vanished when it touched the wet cloth. I grasped the sanity now. A piece of chopped arm 1.5 meters on my left side slapped me with the fact of this unfortunate situation. The rubbles of concrete blocked me from the world I used to live in. I could hear a simmering noise closer than it appears, but nowhere to seize.
It's dark with the glimmers of light trespassing on every crack possible. The sand was all moved to the lower side of the glass. Then I marked the wooden table over my head. A straight line of Roman numbers, and flipped it back. I remember, whether it was today or yesterday, I woke up on that gray Wednesday. I pointed to the calendar as I was super excited about the day. Because that was the one day of the years I would meet friends of mine. 5 of us would gather once a year on the same day as we met on another hemisphere. Explore any path we could reach with our feet. The wise listener, Darren. The peacemaker, Daniel. The intelligent, Hans. The superstar, Jay. The dreamer, Emma. I wonder if they could find me here, between this rubbish of nothingness. The piles that's soon to be my tomb, only now, at this particular moment, I regretted a thing. I thought there was no such thing called regret in my life. Indeed, it's just part of my arrogancy. An ambition that pulled me into the glory but also pushed me to the shore of tremendous misery. After 2 decades of crafting my path on this earth, and all those years were dedicated to determining beyond.